latrik etoola gọọmenti etiti na mbọ ya ịhụ na a na-enwe ọkụ gbanyụ. Ọzọ, ndị bi n'Aba ekoola ume ndụ maka inwe ọkụ latrik n'uju dịka osote onye isi ala gbapere amụma ọrụ ọkụ geometrik. Nwekwara ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube na NTA Enugu. Akụkọ a ga-abịara gị n'uju echi niile. Atụmanya ndị na-azụ ahịa n'ọtụtụ ezinụlọ nọ n'Aba n'obodo eji azụmahịa mara na steeti Abịa ka ha na-enwe ọkụ gbanyụ kemgbe imirikiti afọ gara aga amịtala mkpụrụ n'ihi obi ọkụ ruru 100 megawat 88 etinyere nke dịbu n'ụlọ ọrụ Aba na-ekesa ọkụ latrik. Ikechukwu Ndukwe wetara akụkọ. Ọ sị, atụkwasịkwara obi ọkụ enweburu megawat 188 na Aba na gburugburu ya. Ihe na-eme ebe a bụ na ndị mmadụ na-enwe aṅụrị. Onye nwe ụlọ ọrụ a na-ekwe nkwa na ọkụ a agụnyere ya n'aka agaghị anyụnahụ ya ma ọ bụrụ na ọ na-enweta ikuku mmụọ n'uju. Amụma ọrụ ọkụ latrik Aba enwekọrọ ọnụ enweela ọgbata uhie n'ihi enwetaghị ikuku mmụọ eji agbanwu ya. Ọnọdụ a bụrụla ihe mere 10 afọ abụọ gara aga butere ndị obere ụlọ mmepụta ngwaahịa obi mgbawa. Osote onye isi ala Kashim Shettima kwuru na gọọmenti etiti na-ereru geometric power plant anya. Amụma ọrụ ike si n'ọkụ akpọrọ Light Up Nigeria dịka a sọrọ ya na bekee abụrụla nke osote onye isi ala Kashim Shettima gbapere na mpaghara South East. Chika Ugwu wetara akụkọ na amụma ọrụ a bụ nke ụlọ ọrụ Niger Delta Power Holding Company tụpụtara dabara adaba n'atụmatụ gọọmenti etiti ịkwalite ịbọlite inyefe na ikesa ọkụ latrik n'ala anyị. Ọkụ bụ otu n'ime ihe kacha dị mkpa na ndụ mmadụ ma na-emetụta akụnụba obodo ọbụla. Naịjirịa bụ obodo nke afọ ndị gara aga ha na-agabiga enweghị ọkụ latrik oge niile nke metụtago ọtụtụ ihe maka enweghị akụrụngwa inye ọkụ latrik oge niile nakwa ndị ga-ahụ maka ịhazi ya. Agbanyeghị gọọmenti ndị ọzọ gara aga agbago mbọ imezi ọnọdụ a mana mbọ ha afụtara ihe. Atụmatụ a nke akpọrọ Light Up Nigeria bụ otu n'ime ụzọ gọọmenti ọhụrụ a ji ịkwalite ọkụ ịhụ na enwere ọkụ ebe ọbụla maka nkwalite akụnụba obodo nakwa ọganihu ndị bi na ya. Vice President bụ Kashim Shettima nke bụkwa Chairman Niger Delta Power Holding Company NDPHC nwere olileanya na atụmatụ a ga-enye aka belata aka mgba ụlọ ndị na-enye ọkụ latrik na-agabiga n'obodo a. Onye ji ọkwa Minista Power nakwa onye ji ọkwa Managing Director NDPHC si na atụmatụ a ga-eme ọkụ ka ọ dị oge niile ma ego ya dịkwa mfe. Ndị gọvanọ South East niile kwere na ya bụ atụmatụ wee sị na ọ ga-enye mpaghara South East aka nke ukwuu nye ndị mmadụ ọrụ ma kwalite akụnụba steeti ha. Ndị bịara ọgbakọ ahụ jikwa ohere ahụ were jụọ ajụjụ maka ihe na-agbanweju ha anya na ihe gbasara ọkụ latrik. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Ndị bi n'Enugu steeti etoola gọọmenti etiti maka mbọ ya pụtara ihe ịhụ na enwere ọkụ latrik bụ ịgba n'ala anyị site n'inye ma bagide usoro iwu ga-enye steeti ikikere imepụta ma na-ejikwa ọkụ latrik. Maka osinadị ha rịọrọ gọọmenti ka ọ hụ na o tinyere n'ọrụ ime ka ngalaba ike ọkụ latrik bụrụ nke nọrọ onwe ya. Chidi Okerafọ bụ ya ji akụkọ a, ma akụkọ a ga-abịara gị n'uju mgbe ọzọ. Na mkpebi a dara ụda, onye isi ala Bola Tinubu akwadola ka etinye n'ọrụ akwụkwọ nchịkọta nnyocha ọrụ Sonye mere kemgbe
nke a so n'otu mkpebi emere n'ọgbakọ otu ọchịchị kansụl etiti mere ụbọchị Mọnde n'obi gọọmenti onyeisiala. Akwụkwọ nchịkọta nnyocha nke otu kọmitii ọrụ sonye n'oge ọchịchị Goodluck Ebele Jonathan n'afọ 2012 bụ nke ọkwa ọchịchị ndị ọzọ chịchara etinyeghị n'ọrụ. Otu kọmitii odeakwụkwọ gọọmenti etiti ga-anọ n'isi ya bụ ihe ga-ewepụta usoro a ga-eji tinye ya n'ọrụ. Ndị uwe ojii Naịjirịa ekwuola uchu ya ịhụ na echekwara ikike na nnwere onwe dịrị ndị na-eme ngagharị iwe. N'ozi ya, ndị uwe ojii ekwuola na ha kesara ndị ọrụ ha n'ala anyị gbaa gburugburu ka ha kee nkwụcha ma na-eleru anya maka ngagharị iwe ahụ ezubere. Ozi a kwukwara na kọmishọna ndị uwe ojii na osote ha ka a gwara ma nye ha ntụziaka ka ha hazie ndị ọrụ ha iji hụ na echekwara ndị niile sonyere na ngagharị iwe ahụ. Na mbụrị, Inspektọ Jeneral ndị uwe ojii adọọla ndị niile ga-esonye ọdụ ka ha gbasoro ụzọ udo. Ọ bụ akụkọ a ka anyị ji apịacha akụkọ ụwa nke uruchita, ma tupu m gere isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Gọọmenti etiti akwadola itinye akwụkwọ nchịkọta nnyocha orosonye n'ọrụ. Ndị na-amụ ọkụ latrik etoola gọọmenti etiti na mbọ ya ịhụ na a na-enwe ọkụ gbanyụ. Anyị kọkwara gị na ndị bi n'Aba ekuola ume ndụ maka inwe ọkụ latrik n'uju dịka osote onyeisiala gbapere amụma ọrụ ọkụ geometrics. Ebe a ka akụkọ ụwa nke abalị taa kọrọ ọnụ, ma Chebize Chika Ugwu maka ịtapịara gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Nọdụkwa ebe ị nọ. Top stories tonight. Federal government approves implementation of Orusanye reports. Electricity consumers applaud federal government's efforts in ensuring steady power supply. Plus, residents of Aba to enjoy steady power supply as Vice President inaugurates geometric power projects. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. A very good evening and welcome to the news at 7. I am Chika Ugu. More than 6 persons have been confirmed dead in Ochanja Markets building collapse in Onitsha, Anambra State. Anambra State Emergency Management Agency, SEMA, confirmed this while speaking to journalists at the scene of the incident. We will bring you details of this report in our subsequent The expectations of business executives and homes in Aba to have steady power supply in the city for over decades has come to fruition following the 188 capacity of electricity added to already existing infrastructure of the Aba Power Distribution Company. Ikechukwu Ndukwe reports. To contribute our quota towards increasing power supply in the nation converged. The integrated power project of Aba has suffered setbacks due to non-supply of gas to the turbines.
This and other legal tussles has lingered for 2 decades, bringing frustration to small and medium-scale enterprises. The Vice President's presence here points to the great significance of today's event. It also speaks to the commitment of the federal government to support private sector investors. Vice President Senator Kashim Shettima and the Minister of Power, Adebayo Adelabu, said the federal government is closely monitoring the geometric power supply group to use them as solution to power generation in Nigeria. And he said our only guarantee against the worst ravages of a corrupt government is a vigilant populace that knows its rights and concern and say no to sacrilege. And today in Aba, we saw testimony to good leadership. Federal government, we watch the performance of geometric power closely. When it succeeds in its mission, we will use it as a business model for the radical improvement of the Nigerian power sector. 9 local governments out of 17 are to benefit from the geometric power project, especially the commercial city of Aba. Ikechukundukwe, NTA News. Meanwhile, a power project tagged Light Up Nigeria has been flagged off by Vice President Kashim Shettima in the southeast. We report that the project, initiated by the Niger Delta Power Holding Company, is in line with the federal government in an initiative to enhance power generation, transmission and distribution in the country. Electricity is a source of energy needed by virtually all human activity in various sectors of the economy. Nigeria has over the years contended with epileptic power supply resulting from obsolete and inadequate infrastructure and poor management in the power sector. Despite interventions by successive governments, not much has been achieved to turn around that sector for enhanced and stable electricity supply in the country. The launch of the Light Up Nigeria project is one of the present administration's efforts in revitalizing the power sector for increased and sustainable power distribution for the nation's economic development. The Vice President, who is also the chairman of the Niger Delta Power Holding Company, NDPHC, believes the initiative will end bottlenecks associated with electricity supply in the country. We gather here today to embark on a transformative journey, the launch of the Light of Nigeria project in the southeastern states. This marks a renewal of hope for industrialists, for investors, and for the homes that have long endured the consequences of Nigeria's power supply deficit. Implementators of the project are optimistic that it will provide reliable and affordable electricity to consumers. Enable upscaling of production capacities by the industrial customers with increased export trading opportunities and foreign exchange earnings. Niger Delta Power Holding Company is a government-owned company and is responsible for implementing the National Integrated Power Project, and we operate a portfolio of gas thermal electricity generation assets in Nigeria. Southeast governors who threw their weight behind the initiative say it will boost the economy, create jobs, and upscale production. The people of Southeast are hardworking people, very enterprising people. Unfortunately, 85% of the industries in Southeast are closed down for lack of power. It is initiatives like this that will drive our economy in Enugu and indeed in the Southeast to hit its stated objective in terms of industrial growth, GDP growth, and the eradication of poverty. Participants had the opportunity to raise concerns bordering on estimated billing system, among other electricity challenges affecting their businesses. Meanwhile, residents of Enugu State have commended the federal government for its determined efforts at ensuring steady electricity supply in the country through the provision and enforcement of existing legal frameworks to empower states to produce and consume electricity.
They, however, appealed to the government to ensure full implementation of the liberalization of the power sector. Chidi Okorafor reports. Power supply in Nigeria has been persistently unstable despite the privatization of electricity in 2013. The country's power sector currently generates and supplies between 3,500 megawatts to 4,500 megawatts of electricity to a population of over 200 million people. No doubt, industries, businesses, and other economic ventures cannot operate at maximum level without constant and stable power supply. It is against this backdrop that the federal government, in a resolve to ensure steady electricity supply, adopted the Electricity Act 2023, which provides a holistic, integrated policy plan that recognizes all sources for the generation, transmission, and distribution of electricity. Key players have commended federal government gesture in liberalization of the power sector and called for the enabling environment for its implementation. Government has tried a lot to liberalize the power sector. Investors are expected to come in. People that are into modular power generations can come in and play. Wind farm, solar farms, these are alternative sources of power, clean energy. At the subnational, the 181 megawatts geometric power plant in Aba, Abia State, is one of the moves to meet the required megawatts for stable electricity supply. Key players say the move will accelerate power supply to industrial clusters in the region. On the latest move for the removal of subsidy in the power sector, future of gas and hydro-driven energy to boost supply across the country, debate on electricity tariff, as well as reasons behind the frequent collapse of the national grid. Some residents have this to say. With the rise in cost of living, how many people can feed themselves and transport themselves and still be able to pay for electricity if the subsidy is removed? That is where I'm looking at. Liberalizing the source of supply as well as the source of production of power will help us. Increasing tariff is not easy. It shouldn't be cogitated at all. Don't think about it at all. There are many reasons that can be attributed to the collapse of the grid. There was a time it was as a result of vandalism. The TCN tower that was attacked by the insurgents affected the grid and the grid collapsed. Sometimes under frequency, that's when the quantum that is generated is not enough to sustain the grid. It can cause the grid to trip. Enugu state government on its own has unveiled a transition plan from an energy poor state to a commercially viable electricity market, generating over 690 megawatts of electricity and at least 20-hour per day power supply by 2030. The move is in line with the urgency of the state to take advantage of the legal framework by the federal government to achieve its targets. In Enugu, Chidi Okorafor, NTA News. We will take a commercial break. The news continues shortly. I need help, so please go to the market and get me everything I need to cook this food. Get my pepper and get my onions. I'm waiting. Do you know how to buy pepper? Do you know how to buy sashimi? You won't even let my mother come and stay. I need help. Do you don't know how stressful it is taking care of these 3 kids? Are you still there? If you're not getting me fresh meat, do you understand? Okay, I'm at the Can meat. you switch to video call, please? Okay, get me that one. The one by your side. Okay, please. Where do I buy all these things now? Hey, go get Glow Berekete and call Madam. Berekete, the
heavyweight voice and data plan. Get 600 Naira free credit plus 700% bonus on every recharge and up to 100% bonus on data plans. Welcome back. In a landmark decision, President Bola Ahmed Tinubu has approved the implementation of the age-long Orusanye reports. This is one of the decisions taken at this Monday's meeting of the Federal Executive Council at the State House. The report submitted by the Orusanye Committee under the Goodluck Jonathan in 2012 has endured successive administration without implementation. By implication, some federal agencies would either be scrapped, merged, or relocated. The committee, to be headed by the Secretary to the Government of the Federation, is to work out the modalities for the implementation. Moving on, the Nigerian police force has reiterated its commitment to ensuring the fundamental rights and freedom of protesters are protected. In a statement, the force says it has deployed personnel nationwide and placed them on red alert to monitor the planned protests. The statement added that all commissioners of police and their respective supervising assistants, Inspector General of Police, have been briefed and instructed to coordinate their officers on ground with a view to ensuring the safety and security of all participants in the planned protests. While recognizing the importance of peaceful protests, the force says it remains vigilant against any attempt to hijack such protests by individuals or group of persons with sinister intents. Meanwhile, the Inspector General of Police urges all participants at the proposed protest to conduct themselves peacefully and responsibly, adhering to the principles of non-violence and respect for the rights of others. He also called on the organizers of the cooperate with the police. He also called on the organizers to cooperate with the police and all the relevant security agencies in ensuring their protests remain peaceful and orderly, even as the Nigerian police force works tirelessly to ensure that protests are conducted in a safe environment. For latest in the world of sports, here are tidbits. The main points again. Some federal agencies to be merged as federal government implements Orusanye reports. Electricity consumers have applauded federal government's efforts in ensuring steady and affordable electricity supply. We also informed you that Vice President Kashim Shettima has inaugurated geometric power project in Aba to provide steady electricity supply. That was the news. Thanks for watching and good night.